ഓംകാരനാദം ഓം പൂജ്യനാമം ഓം സമ്പൂർണം പാവനം പാലനം ശോഭനം ആർഷിതം ദയാർശ്രിതം വന്ദനം വാഴ്ക വാഴ്ക വചനം ആദിസ്വരൂപം തേജസ്വരൂപം ആദിയനാദിസ്വഭാവം ആദിസ്വരൂപം തേജസ്വരൂപം ആദിയനാദിസ്വഭാവം മൃദുചലനം ജലചലനം മൃദുചലനം ജലചലനം വചനം വിരിയുകയായി പ്രപഞ്ചമുണരുകയായി വചനം വിരിയുകയായി പ്രപഞ്ചമുണരുകയായി നീലമാനമായി നീളമേഘമായി ഹരിതഭൂമിയായി ഹർഷബാഷ്പമായി കരകടലിരപകൽ അതിശയ കാഴ്ചകളായി ആദിസ്വരൂപം തേജസ്വരൂപം ആദിയനാദിസ്വഭാവം ആദിസ്വരൂപം തേജസ്വരൂപം ആദിയനാദിസ്വഭാവം പാപഹാരിയായി പാതിരാവിലായി ജനനം ആവേദം മാനിടത്തിലൊരു താരകത്തിറവി പുണ്യം അവരൊരുവൻ വഴിയായി തന്നനുസരണം വഴിയായി അവരൊരുവൻ വഴിയായി തന്നനുസരണം വഴിയായി കുരിശിലേറി മൃതിയടഞ്ഞു മോക്ഷമേകി ഉദ്ധിതനായി വന്ദനം വന്ദനം ആദിസ്വരൂപം തേജസ്വരൂപം ആദിയനാദിസ്വഭാവം മൃദുചലനം ജലചലനം വചനം വിരിയുകയായി പ്രപഞ്ചമുണരുകയായി വചനം വിരിയുകയായി പ്രപഞ്ചമുണരുകയായി നീലമാനമായി നീളമേഘമായി ഹരിതഭൂമിയായി ഹർഷബാഷ്പമായി കരകടലിരപകൽ അതിശയ കാഴ്ചകളായി ആദിസ്വരൂപം തേജസ്വരൂപം ആദിയനാദിസ്വഭാവം ആദിസ്വരൂപം തേജസ്വരൂപം ആദിയനാദിസ്വഭാവം ഓം പരിപാവനാത്മം വചനം ഓം പരിത്രാണസ്നേഹം വചനം ഓം പരിഹാരയാഗം വചനം തോം തനന ധീരന ധീരന തോം തനന ധീരന ധീരന തോം തനന ധീരന ധീരന തോം തനന ധീരന ധീരന ഉദന ധീം തദന ധീം തന ധീരന ഉദന ധീം തദന ധീം തന ധീരന ധീം തനോ 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 തധീരന ഉദന
for bringing down God's blessing on all of us. Now, let's welcome the dignitaries onto the stage. It's our esteemed pleasure to invite to the dais Sister Flavia Martin, our manager, Maria Agnes English Medium Convent School, Kuripura, Kollam. Ma'am, sister. Our principal, Mrs. Usha Paul, and Reverend Father Sunit Matthew, Vicar, Perinad Mathoma Church, Injavila, our parent representative, and Mrs. Saiju and Mrs. Sunida, the academic coordinators of the school, and also the student representative Max Valentina to the stage. Reverend Father Sunit Matthew, Vicar, Perinad Mathoma Church, Injavila, representative, and Mrs. Saiju and The next two persons I would like to call upon does not require any specific introduction. Each of them serves as a teacher, a mother, a guide, a mentor, and whatnot. Let's call upon our dear teachers, Ms. Sunita K.S. and Ms. Sunila Mary, for the welcome address. Respected Principal, Mrs. Usha Paul, Manager, Sister Flavia, Mother, Lugina, Mother General, Pious Workers of St. Joseph, Reverend Father George Robinson, Parish Priest, Kuripura, Guest of Honor, Dr. Augustus Morris, Assistant Surgeon, Taluk Hospital, Nindagara, Reverend Father Sunit Matthew, our parent representative, sisters, parents, teachers, beloved students, and all well-wishers. A pleasant evening to each one of you. Every year, annual day celebrations form an integral part of a school's calendar. Every student and parent look forward to it. And now, this auspicious day has arrived. In the final phase of this excellent academic year, the annual day celebration is an opportunity to reflect on the ups and downs the school community experienced together as a team. Despite going through a tremendously painful pandemic of the century, the school was resilient enough not to let that affect its academic or extracurricular activities. 2022, Marian family is celebrating its 22nd annual day. It is an extremely delightful and emotional moment for all of us. We are proud to continue with the legacy of celebrating this wonderful day with you. A day when school gives recognition to all the talented, creative young Marians for their achievements and marvelous performances. Myself, Sunita K.S., and my colleague, Mrs. Sunila Mary, feel so privileged and honored to take over the duty assigned to us this joyful evening. That is, to welcome you all to this timely grand occasion. സംഭൂജിനായ ഗുരുജനങ്ങൾ, വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, വൈദിക ശ്രേഷ്ഠർ,
ബഹുമാനേയ രക്ഷകർത്താക്കൾ, അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഒരു വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പ്രൗഢിയും അന്തസ്സത്തെയും വിളിച്ചോതുന്ന ഒന്നാണ് ആ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ വാർഷികാഘോഷം. ഒരു അധ്യയന വർഷത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാൽ എഴുത്തും വായനയും പഠിക്കുക എന്നതല്ല, അത് പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള കരുത്താർജിക്കലാണ്. വളരെ പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം വളരെ വേഗത്തിൽ കടന്നുപോയി. ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ COVID-19 എന്ന മഹാമാരിയുടെ സാഹചര്യത്തിലൂടെ ലോകം കടന്നു പോകുമ്പോഴും പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കൂടാതെ മുന്നേറാൻ മരിയ ആഗ്നസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കോൺവെൻറ്റ് സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞു എന്നത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. മരിയ ആഗ്നസിൻ്റെ 22ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വിപുലവും സമുചിതവുമായി ഈ വേളയിൽ ഇവിടെ ചേരുന്ന എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം. To preside over the meeting today, we have amidst us Reverend Father George Robinson, Parish Priest of Kuripura. While focusing predominantly on spiritual upliftment of the society, Father also allocates great emphasis on his social and cultural development. On behalf of the Marian family, we extend a hearty welcome to Father George Robinson. May God be with you always. Due to some unavoidable circumstances, Father is not able to join us. സാങ്കേതിക വിദ്യ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ദൂരം കുറയ്ക്കുന്ന അനേകം സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലായി നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് സാങ്കേതിക വിദ്യ നമ്മോട് അടുപ്പിക്കുന്നത് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മദർ ജനറൽ ഓഫ് പയസ് വർക്കേഴ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റ് ജോസഫ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ റെവറൻഡ് മദർ ലുജീനയിലൂടെയാണ്. ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക പരിപോഷണത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വളരെയേറെ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നു. തൻ്റെ പരിശുദ്ധ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് വേദിയെ അനുഗ്രഹമാക്കാൻ പ്രധാന ഉദ്ഘാടകയായ മദറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. To deliver the keynote address, we have a special guest. He is Dr. Augustus Morris, Assistant Surgeon, Taluk Hospital, Nindagara. Dr. Augustus is a modest and empathetic humanitarian with an open-minded temper who welcomes new knowledge, new experiments, and is unsubmissive to preconceived opinions. We thank you for accepting our invitation to join us today and are eagerly waiting to listen to your knowledgeable and intelligent insights. On behalf of the Marian family, a pleasant welcome to you, sir. നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരിയോടും നിഷ്കളങ്ക സ്നേഹത്തോടെയും നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ നയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്കൂൾ മാനേജർ സിസ്റ്റർ ഫ്ലാവിയ മാർട്ടിൻ സിസ്റ്ററിനെ ഈ വാർഷികാഘോഷത്തിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. തീരുമാനങ്ങൾ സധൈര്യം, പ്രയത്നം അക്ഷീണം. സ്കൂളിനെ കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ മികവുറ്റ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൊണ്ടും ആ യാത്രയെ നയിക്കുവാനുള്ള പാടവം കൊണ്ടും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന മരിയ ആഗ്നസിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ മിസ്സിസ് ഉഷാപോൾ പ്രിൻസിപ്പലിനെ ബഹുമാനപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
Next is Reverend Father Sunit Matthew, our parent representative. He is the parish priest of Marthoma Church, Perinad. Thank you, Father, for your esteemed presence and enduring support to the school fraternity. On behalf of our institution, we extend a warm welcome to you, Father. പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാർഗദർശികളായി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എന്നും നിലകൊള്ളുന്ന അക്കാഡമിക് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് സുനിത മിസ്സിനെയും സൈജു മിസ്സിനെയും സസ്നേഹം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. I have immense pleasure to welcome our parents. We do cherish your partnership and collaboration in all our endeavors. Welcome, dear parents. ഇന്നത്തെ വാർഷികാഘോഷത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി അതിനുവേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ച എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ അധ്യാപകരെയും സസ്നേഹം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നക്ഷത്രങ്ങൾ നല്ലൊരു നാളേക്കായി ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ നമ്മൾ കാത്തുവച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആഗ്നസിൻ്റെ കൊച്ചുമിടുക്ക്. പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ ഈ ആഘോഷത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Last but not the least, I welcome all the non-teaching staff, light and sound team, technicians, and each and everyone to this grand occasion. Education is the only instrument that we can give to a child, sharing knowledge, instilling virtues. The power of education gives him wings to fly. Let us teach our children to enjoy the learning process so that they will grow up into balanced human beings, be productive, healthy, and happy in future. വിസ്മയത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ഒരു നല്ല സായം സന്ധ്യ നേർന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വാർഷികാഘോഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. നന്ദി. Wish you all a happy viewing. Thank you. Next is a very auspicious moment invoking the Lord's blessing. We have our traditional lamp lighting ceremony. We request Sister Flavia Martin, our manager, Mrs. Usha Paul, principal, Reverend Father Sunit Matthew, Mrs. Saiju, Mrs. Sunita Man, and Max Valentina to come forward to the stage for lighting the lamp. Tamaso ma jyotirgamaya mrityormamamritam gamaya asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityormamamritam gamaya ma jyotirgamaya mrityormamamritam gamaya asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityormamamritam gamaya asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityormamamritam gamaya
asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityormamamritam gamaya, asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityormamamritam gamaya. May all human beings live in harmony with nature and other form of life. May the truth prevail. May the darkness of ignorance be swept away by the dawn of self-realization. Various cultural and academic programs were conducted remotely and effectively to keep the students engaged. Along with its various training programs, parent engagement activities were conducted during this academic year. To give a detailed report of all the activities that has been so far conducted, let's welcome the head of our institution, Ms. Susha Paul, Principal, Maria Agnes English Medium School, to the stage. And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Galatians 6:9. Warm greetings to each and everyone. Most Reverend Mother Luigina La Cancelera, Mother General, Pious Workers of St. Joseph's, joining us online as our chief guest, Reverend Sister Flavia Martin, our school manager, Reverend Sister Lena Matthew, our former manager, with us online, Reverend Father George Robinson, parish priest, St. Joseph's Church, Kuripura, honored guest Dr. Augustus Morris, assistant surgeon at Taluk Hospital, Nindagara, Reverend Father Suneet Matthew, Vicar at St. Thomas Marthoma Church, our parent representative, dear parents, grandparents, guardians, faculty and staff, and my ever-beloved students, a warm welcome to all of you. With profound gratitude to the Lord Almighty for the manifold blessings bestowed upon us the past 22 years, and especially these 2 years of pandemic, let me present to you the annual report of the years 2021-22. Annual year 2020-21 commenced amidst the pandemic lockdown, but saw a commendable breakthrough of expertise both acquired and imbibed, triggered both by passion and necessity. Our teachers mastered the art of online teaching in no time through the intensive training session by the next edutech experts and the school faculty, Mr. Srinath. The rigorous training sessions enabled our school to hold classes from day one of the reopening on June 1st. The Marian Remote Learning Program launched received special mention and appreciation at the PTN and school level surveys conducted from time to time. The collaborative efforts by parents, students, and teachers ensured optimal learning. Our students of class 10 and 12 of the year 2020-21 ICSE and ISE examinations passed in flying colors, securing 100% pass result. Special mention need be given to 2 students, Anandu S. and R. Karthikeyan of class 10. Anandu S. secured 98.6% marks
the top performer among ICSE schools in Kollam. R. Karthikeyan, who came second with 98.2%. Total marks touched our hearts with a beautiful note of thanks posted in the FB page. Congrats to all the students of 2021 batch for having brought laureates to this temple of learning. The Marian Quizzers launched the quizzing time bi-weekly on Saturdays for all students of classes 1 to 12 in order to ensure news reading and staying updated. At the end of the year, news quizzer winners were announced. The Hindustan Scouts and Guides team launched activities in the virtual platform on October 2nd, a day venerated by the birth of the Mahatma. The HST team of teachers, Mrs. Suja, Mrs. Aquino, and Ms. Ashwati, organized the Gandhi Jayanti celebrations, conducting class-wise events of role-playing, poster making, elocutions, and cleaning the surroundings. Year-long literary and debating sessions were held online once every week on Saturdays. This, no doubt, helped our students avail platform to express their versatile skills. This session also helped the students to interact with friends and share valuable time with peers. These sessions were eagerly awaited. Days of importance were celebrated through the virtual mode. Examinations were held online. Parent-teacher meetings were held at regular intervals, both online and offline. Classes 10 and 12 students attempted their pre-board examination physically at school. Although classrooms had shrunk to the living room and study tables of our students' homes, we at Maria Agnes ensured that our students did not miss too much. Attention was emphasized on the all-round progress of our students. Not even the aspect of health ignored. Small videos on maintaining health and body fitness were shared in class groups by our ever-enthusiastic teacher, Mrs. Sinath, and students encouraged to do the same with families. The year 2021-22 took off with our school undertaking 2 new promising futuristic projects. The higher secondary session was outsourced to the homeschool team for being upgraded into an integrated program. Partnering with homeschool had been a sure successful step. This new venture was received with notable enthusiasm and appreciation by our parent community, resulting in 12 students of our own ICSE batch out of 27 deciding to continue in the ISC stream with us. The figure of ISC admission were raised to 16, thanks to the ever-supportive and visionary parent community. Here, let me pause to introduce to you the homeschool edutech company with whom our Maria Agnes School has partnered with. The video is to be shared at the end of the report reading. The partner program at our school is certainly a high-end achievement and destined to take our students' achievements and our school reputation to heights of glory. The second important project is a partner program with a City Boards company for the setting up of a robotic lab cum artificial intelligence and coding. The much-awaited project is expected to be implemented by June 2022, and the students will be able to gain access to the lab by the next academic year. Artificial intelligence and coding will be introduced as a subject with weekly 2 periods assigned and exams conducted from annual year 2022-23.
Next in the list of achievement is the grand project Saura, Suryorja Pathadi, launched by the KSEBL. The partnered program with funding from the government was officially inaugurated at school on 12th January with a switch-on ceremony done by Deputy Mayor Kollam Madhu. By partnering with the government in this project, our school has become a premier institution in the whole of Kerala, possibly one among the very few all over the country to venture into the green energy program. The need to explore and optimally develop renewable energy resource is definitely a lesson for our next generation and the need of the hour. Annual year 2021-22 started off with classes in the virtual mode, with regular meetings, orientation and coordination programs. Our teachers left no stone unturned in their passionate efforts to render the best to their students. With immense joy, let me share with you, dear parents and students, that all our teachers here have taken the Nishida training program launched by the Ministry of Education through the Diksha app. This has been a year-long program and our teaching faculty now are certified teachers for handling classes as per the National Education Policy 2020. Reopening schools physically for students from November 1st was met with great excitement and joy. By 15th November, students of classes 1 to 12 reached school. Extreme care and attention was given in ensuring school campus safe and ready for the back-to-school venture. So as to meet all emergency situations during this pandemic, our school went a step ahead by instituting a school clinic by teaming up with Fam Health, an expert organization in the field of healthcare. This school clinic ensures safety and assistance of both students and staff on all days of the working hours. With more than 80% of students back to school, our school garden came to life. The Eco Club team lost no time weeding, watering, and tending to saplings. Learning from nature, knowledge manifest. Celebrations of cultural and national significance were celebrated with great importance both offline and online. Onam, Independence Day, Children's Day, Teachers' Day, Gandhi Jayanti, Christmas Day, Read and Reflect Days. It's important to inculcate in students appreciation and respect for our nation's rich heritage and diversity. On the World Yoga Day, live yoga demonstration program was shared live streaming in the Maria Agnes official Facebook page. With more than 80% of students back to school attending classes physically, we were able to schedule the second term examinations in the offline mode, with students taking the exams physically present in the classrooms. We are delighted to share the glad news of a high-end achievement this academic year. Our school was able to secure the Hindustan Scouts and Guides affiliation. HSG is a society under the Union Ministry of Youth and Sports Affairs. The inauguration of the Hindustan Scouts and Guides and the scarf giving ceremony was held at the school assembly point on 19th January at 10 a.m. The District Chief Commissioner, Dr. K.K. Shahjahan, graced the occasion with his esteemed presence, with 60 of our smart boys and girls officially enrolling as Scouts and Guides. Our school perhaps is the first ICSE school
state level, becoming a member of Scouts and Guides officially. A general health awareness session cum medical camp was organized by students and parents under the lead of Fam Health running the school clinic. Students of classes 1 to 8 and their parents attended the session. A combined session for both parents and students of classes 9 to 12 on higher studies and career guidance was led by Career Guru Sudhir K at the school auditorium on January 15. The program received great appreciation from both parents and students. Thanks to homeschool team for organizing the session. For any school, its environment, relationship to the broader community, and history influence its perception. And that is precisely why we aim at imparting cutting-edge technology-associated learning program. Ours is a future-oriented, supportive and committed educational institution, a great place where students learn, grow and excel. Today, Maria Agnes School has become a brand in itself for fostering excellence. The brand new school logo to be released in the proceedings this evening, the fully new upgraded version of our school website to be launched this evening, the integrated entrance program for higher secondary, the robotic lab with AI, coding project for classes 1 to 12, the art integrated and experiential learning program for the preschool are just a few to mention. Our outreach programs include supporting financially backward families to educate their children. February 17 has been scheduled to take our class 10, 11 and 12 students to visit a special school in the neighborhood of Kollam to educate our children on the importance of community service. Students benefit greatly, both academically and emotionally, from social awareness and sensitivity to fellow beings. Indeed, our motto is worship. Our motto, work is worship, guides us. The staff and students work tirelessly to His glory. The focus is on developing universal values, ethics, discipline, creativity, and personality. We strive, we pray, and hence relinquish in the blessings of the Almighty. I extend my deepest gratitude to Mother Luigina, Reverend Sister Lena Matthew, Reverend Sister Flavia for being a rock support management for all progressive steps taken. A big thank you to all parents for the relentless support and cooperation. A thank you from the bottom of my heart to the guests present today. Hats off to you, my beloved students, for being what you are, wonderful and amazing. We are proud of you, Lord. Before concluding, I entrust our school to the divine care of Mother Mary and Saint Joseph and pray for the intervention of patron Madre Maria Agnes to be with us in the long journey ahead. Thank you for your patient listening. God bless. At this point, I invite all Marians and well-wishers to enjoy a few shots captured, treasured moments of life at Maria Agnes on the screen. Please do enjoy. Thank you all. At this point, I invite all Marians and well-wishers to enjoy a few shots captured, treasured moments of life at Maria Agnes on the screen. Please do enjoy. Thank you all. At this point, I invite Agnes and to enjoy
കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്ത് കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? എല്ലാവർക്കും വിഷയം എന്താണെന്നറിയാമോ? Back to school, back to school, back to school. Yes, back to school. Buongiorno a tutti. Carissima preside, carissima Sor Flavia, carissimi bambini, ragazzi e genitori tutti. Non potendo essere presente a questo grande evento di festa e presentazione, vi offro il mio grazie a nome di tutto l'Istituto delle Suore Pie Operaie di San Giuseppe sparso nel mondo. Ogni anno ci ritroviamo insieme a questo appuntamento sempre nuovo, creativo e significativo. I'm sure this report is everybody aware about our school activities and the continuous efforts for the holistic development of our students. For any organization, a strong management accounts for all progress and advancement achieved. Mother Luigina Lancronsula is a replica of generosity, humane values, and simplicity. We have here Mother Luigina addressing us now. Buongiorno a tutti. Carissima preside, carissima Sor Flavia, carissimi bambini, ragazzi e genitori tutti. Non potendo essere presente a questo grande evento di festa e presentazione, vi offro il mio grazie a nome di tutto l'Istituto delle Suore Pie Operaie di San Giuseppe sparso nel mondo. Ogni anno ci ritroviamo insieme a questo appuntamento sempre nuovo, creativo e significativo, un grande segno di unità e di fratellanza. Grazie a tutti per la vostra comprensione, collaborazione e competenza nella preparazione e esecuzione dello spettacolo che vi accingete a vedere. Sono i vostri figli che si esibiscono e vogliono mostrarvi i loro talenti sviluppati nel corso dell'anno. Un grazie speciale agli insegnanti che ogni giorno
seguono i vostri ragazzi con premura e attenzione e accompagnano la loro crescita. Abbiamo la speranza nel cuore che il male, il dolore, la morte non sono l'ultima parola. Gesù è vivo, è con noi, è risorto. Ci chiama fratelli e ci chiede di volerci bene. Siamo tutti in cammino per promuovere la pace, il rispetto in tutte le famiglie. Ci guidi il buonsenso nel considerare ogni difficoltà, ogni disagio, un'opportunità di vita e azionando con la nostra intelligenza trovare germi di bene che sono seminati in ogni cultura, in ogni situazione e in ogni avvenimento della vita. Lavoriamo per il progresso e per realizzare e promuovere in nome di Dio accoglienza, inclusione, integrazione e formazione. È necessario stimolare i nostri alunni allo studio costante per assimilare tutti i contenuti che gli insegnanti in modo creativo offrono ogni giorno con competenza e amore. Concludo augurandovi a tutti il bene e la pace. Buona visione. Madre Luigina. സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, അധ്യാപകർക്കും എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മറ്റെല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഈ സന്തോഷകരമായ വേളയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഒപ്പമായിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിനും സഹകരണത്തിനും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായി നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് അവരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് അവരോടൊപ്പമായിരുന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു. സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും വഴിയിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ നന്മ വിതയ്ക്കുവാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം എല്ലാവരും. ഈ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിലും സർവേശ്വരൻ കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sister, for giving us an idea of what Mother General has told us. Ms. Mira ma'am, change is an inevitable part of the world. All things do change according to the nature of the surrounding. Do you agree with it? Yes, sir, because things are not what it seems to be these days, isn't it? For instance, now we have the hybrid learning platform because of the outbreak of the pandemic. One cannot deny that as we progress, the better changes for the best every single time. As a step towards modernism and technological progress, Maria Agnes too is here with a brand new logo. Here we go. Ladies and gentlemen, it's time for us to witness that moment of pride and honor. Let us invite Sister Flavia Martin, our manager, Mrs. Usha Paul, principal, Reverend Father Suneet Matthew, Saiju Miss, Sunitha Miss, and Max Valentina for unveiling
the brand new Maria Agnes English Medium Convent School logo and website.
thanks to the technical team for that wonderful moment, which will be cherished and remembered forever in the history of Maria Agnes English Medium Convent School. Let us now tune our ear to a very valuable person who has a very busy schedule but found some time to spare with us. Let us now hear the words of Dr. Agnes Morris, who will be speaking for us on the topic youth and health. Let us now hear. നമസ്കാരം. കുരീപ്പുഴ മരിയ ആഗ്നസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കോൺവെന്റ് സ്കൂളിൻ്റെ 22ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കുട്ടികൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കുമായി ഒരു സന്ദേശം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ അഗസ്റ്റസ് മോറിസ്. ഞാൻ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സർജനായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. നിലവിൽ നീണ്ടകര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കോൺവെന്റ് സ്കൂളിൻ്റെ 22ാം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഊർജ്ജസ്വലവും മനോഹരവുമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കൗമാരം. പക്ഷേ അത് കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും സമൂഹത്തിനും വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ കണ്ടുവരുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം ദ്രുതഗതിയിൽ വളരെ വേഗത്തിലാണ് വളരുക, നോക്കി നിൽക്കി വളരും. ഇതുപോലൊരു വളർച്ച ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരു തവണ കൂടെ സാധ്യമാണ്. അതിൻ്റെ പേരാണ് അഡോളസെൻസ്. നമ്മൾ പൊതുവെ കൗമാരം എന്ന് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആ കാലഘട്ടം. ചിലരതിനെ ടീനേജ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. 13, 14 അങ്ങനെ തുടങ്ങി 19 വരെ അവസാനിക്കുന്നത് ടീൻ അതിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 13 തൊട്ട് 19 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിന് നമ്മൾ ടീനേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൗമാര കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ കടക്കുമ്പോൾ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റേത് പോലെ ഉള്ള ഒരു വളർച്ച, ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഒരു വളർച്ച അവർക്ക് സാധ്യമാണ്. ശരീരം പൊടുന്നനെ വളരും, പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് തലച്ചോറ് പാകപ്പെടുന്നില്ല. ഇതാണ് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ കൗമാരത്തിലെ അവർ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഇതിനെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു 7ാം ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെ തന്നെയൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി വരുന്ന കുട്ടികളെ 8ാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ സമൂഹം അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു മതിൽ കെട്ടുകയാണ്, ഒരു വേലി കെട്ടിത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ പാടില്ല, ഒരുമിച്ച് കളിച്ച് ചിരിച്ച് നടക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ കുറച്ച് ബന്ധനങ്ങൾ. കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും അത് മനസ്സിലാവുകയില്ല. പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ചട്ടക്കൂടിൽ വളർന്നു വന്ന രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഒക്കെ അവർ ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കുട്ടികൾ അവരങ്ങനെയല്ല. അവർ വേലിക്കെട്ടുകൾ പൊളിച്ചു ചാടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. കൗമാരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പൊടുന്നനെ ഉയരം, നീളം വയ്ക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും. എല്ലുകളുടെ നീളം കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ചുമലില്ല, ഷോൾഡർ, അതിൻ്റെ വീതി കൂടുകയും അരക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു വീതി വരുന്നില്ല പൊതുവെ. പെൺകുട്ടികൾക്കാവട്ടെ അരക്കെട്ടിൻ്റെ വീതി, പെൽവിക് ബോൺ, പെൽവിസ്, അവിടെയാണ് കൂടുക. ഇത് പൊതുവെ പറയുന്നതാണ്. ചുമലിന് നീളം കൂടാത്ത ആൺകുട്ടികളും ചുമലിൽ വികസിച്ച പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ പൊതുവെ ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ആൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാംസപേശികൾ കുറച്ചുകൂടി ദൃഢവത്താവുക. പെൺകുട്ടികളിൽ തൊലിക്ക് കീഴെ കൊഴുപ്പിൻ്റെ ഒരു പാളി അടിയുക. അതുപോലെ തന്നെ അവർ പ്രായപൂർത്തിയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴുള്ള ചില ലക്ഷണങ്ങൾ അവരിലേക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ആൺകുട്ടികളിലെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് കഴുത്ത് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഡംസ് ആപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തൈറോയ്ഡ് കാർട്ടിലേജിന്റെ വലിപ്പ വ്യത്യാസം മൂലം അവരുടെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പുരുഷന്റെ ശബ്ദമുള്ള ബാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുന്നു. പെൺകുട്ടികളുടെ ശബ്ദം
അതിൻ്റെ പിച്ച് ആവൃത്തി ഉയരുന്തോറും അത് കുറച്ചുകൂടി മധുരതരമായിട്ട് മാറുന്നു. പെൺകുട്ടികളിൽ ഈ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് 3 അക്ഷരങ്ങൾ TPM എന്നീ 3 അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിലെന്താണ് ടെലാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരണ വളർച്ച ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്തന ഞെട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു വികാസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന മാറ്റം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് പ്യുബാർക്കി, അതായത് ഗുഹ്യഭാഗങ്ങളിലുള്ള രോമ വളർച്ച. മൂന്നാമത് മെനാർക്കി അഥവാ മാസമുറ മെൻസ്ട്രുവൽ സൈക്കിൾ ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പലരും മെനക്കെടാത്തത് കൊണ്ടും ഇതെന്തോ ഒരു മോശം സംഭവമായിട്ട് പലരും കാണുന്നത് കൊണ്ടും കുട്ടികൾക്ക് താന്താങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അതുപോലെ തന്നെ ആൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ലിംഗത്തിന് വലിപ്പം വെക്കുക, വൃഷ്ണങ്ങളിൽ നിന്നും ബീജരസത്തിന്റെ ഉൽപാദനം ആരംഭിക്കുക, ബീജരസം പുറത്തേക്ക് വരിക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ പൊടുന്നിനെ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ വരെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ പൊടുന്നിനെ അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പലർക്കും അതൊരു അന്ധാളിപ്പായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ അന്ധാളിപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ശാസ്ത്രീയമായ കൗമാര ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാത്തതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. എന്തിനാണ് ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ ശരീരത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു ജീവജാലം, അത് ചെടിയാവട്ടെ മൃഗമാവട്ടെ എന്താവട്ടെ, അവയുടെ അന്തിമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം പകർപ്പുകളെ സൃഷ്ടിക്കുക, അതിനുശേഷം വഴിമാറി കൊടുക്കുക. അതായത് അടുത്ത തലമുറ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കാലയവനികൾക്കുള്ളിലേക്ക് മറയുക എന്നുള്ളതാണ് അവയുടെ പരമമായ ധർമ്മം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനും ബാധകമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രത്യുൽപാദനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് അടുത്ത തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നമ്മളുടെ ശരീരം നടത്തുകയാണ്. ഇതാണ് ഈ കാണുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായ കൗമാര ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് പകരം അവർ പലപ്പോഴും അടുത്തുള്ള വീട്ടിലെ ചേച്ചി, അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്നയാൾ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു എന്താ പറയുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു നമ്മൾ അശ്ലീല പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ, ബ്ലൂ ഫിലിമുകൾ, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിവുകൾ സമ്പാദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതെല്ലാം തന്നെ വികലമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്ന കാര്യം അവരറിയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകളിലെ ശാസ്ത്രീയമായ കൗമാര ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം പലപ്പോഴും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്കൂളിലായിരുന്നപ്പോൾ ബയോളജി അധ്യാപകരൊന്നും തന്നെ അത്രത്തോളം ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒന്നല്ല. അത് നിങ്ങളങ്ങ് വായിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു തലമുറയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടേത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്കൂളുകളിൽ മെഡിക്കൽ രംഗത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, തലച്ചോറ് പാകമാകുന്നില്ല. ഈ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഈ ശരീര വളർച്ച ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, തലച്ചോറ് എന്ന് പറയുന്നത് പാകമല്ല, അപക്വമാണ്. ഈ അപക്വമായ തലച്ചോറിന്റെ ബഹിർസ്ഫുരണങ്ങളാണ് സമൂഹത്തിനും മാതാപിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്കൊന്ന് പോകാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ചിറകിൻ്റെ അടിയിലെ സംരക്ഷണം, അതിൽ നിന്നും പുറത്തു ചാടാനുള്ള ഒരു വെമ്പൽ. ആ വെമ്പലിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ടുള്ള, സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ദൃഢവത്താകുന്നു. അങ്ങനെ ദൃഢവത്താകുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഉണ്ടായേ മതിയാകും. പക്ഷെ ഈ പ്രായത്തിലെ കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ വരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു 10 അംഗ സംഘത്തെ എടുക്കാം. കുട്ടികളിൽ ഒരു 10 പേർ ചേർന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. കാരണം ഗോത്രീയത എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു കൂടപ്പിറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു 10 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം, അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ ദൃഢവത്താണ്. അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾ പറയുകയാണ്, നമുക്ക് അല്പം ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അല്പം മദ്യം സേവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 18 വയസ്സായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈക്കുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പറക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു 5-6 പേര് അതിനെ അനുകൂലിച്ചെന്നിരിക്കും. ഇപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം ഒരു 7 പേരോളമായി. 3 പേര് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇതിനോട് അനുകൂല മനോഭാവം ഉള്ളവരല്ല എങ്കിൽ പോലും ടു ബി അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു സംഘത്തിന്റെ എന്താ പറയുക മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിൽ അവരുടെ അപ്രീതിക്ക് കാരണമാവാതെ അവരുടെ പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റുക എന്നൊരു നയത്തിലൂന്നി ബാക്കി 3 പേരും എന്ത് ജീവിച്ചാൽ ഇതിനോട് യോജിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയുമായിട്ടാണ്.
അവരുടെ തന്നെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അന്വേഷിക്കാറുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നാണ് മറുപടി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇപ്പോൾ തലച്ചോറിന് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെതായ ലോകത്തു നിന്നും ഒളിച്ചോടി ഒരു മിഥ്യയുടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു വാഞ്ച അത് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ലഹരി മരുന്നുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു പക്ഷേ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ചെറിയൊരു ജിജ്ഞാസയിൽ തുടങ്ങുന്ന പലരും അവസാനം ജീവിതം കൈവിട്ടു പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള കേസുകൾ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം, അത് വേഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചക്രങ്ങളും റോഡുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമെന്ന് പറയുന്നത് 2-3 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമാണ്. പലപ്പോഴും ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാതെ ട്രിപ്പിൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കുട്ടികൾ പോകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ 60 കിലോ ഭാരമുള്ള നിങ്ങളുടെ ബൈക്ക് ഒരു 80 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മരത്തിലൊക്കെ ചെന്ന് ഇരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആഘാതം എത്രയാണെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരവും വണ്ടിയുടെ വേഗതയും തമ്മിലേക്ക് ഒന്ന് ഗുണിച്ച് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ബൈക്കിൽ പോയ 3 കുട്ടികൾ താഴോട്ട് പോയിട്ട് മരണപ്പെട്ട വാർത്ത നമ്മൾ വായിച്ചു. അപ്പോൾ ആ പ്രായത്തിൻ്റെ ഒരു തരിപ്പാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രിനാലിൻ പോലെയുള്ള ഹോർമോണുകളുടെ എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ സ്പീഡിൽ പോകാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം നമുക്കുണ്ടാവും. പക്ഷെ അങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ റോഡുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാനും സെൻറ്റിമീറ്ററുകളാണെന്നും ഇതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് പോകാമെന്നും ഇതുപോലെയുള്ള പരിക്കുകൾ അത് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആഘാതം വളരെ കൂടുതലാണെന്നുമുള്ള ഫിസിക്സ് തത്വം കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവരെ പഠിപ്പിക്കാറില്ല എന്നുള്ളൊരു വാസ്തവമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മൂന്നാറിൽ പോകുന്ന അവിടെ കുണ്ടുള്ള മാട്ടുക്കുട്ടി ഡാമുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോഴും സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ്, വെള്ളം ഐസാകുന്ന താപനില 0 ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാറുള്ളൂ. അതുക്കപ്പുറം നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല. വെള്ളം ഐസിലേക്ക് വരുന്തോറും ഇപ്പോൾ 10 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ 15 ഡിഗ്രി ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ഐസ് പരലുകൾ രൂപം കൊള്ളുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ജലത്തിൻ്റെ തന്മാത്രകൾ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ താപനിലയിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ നീന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ഐസ് പരലുകൾ ആവാൻ വേണ്ടി കൂടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന തന്മാത്രകളുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ അവിടെ വിസ്കോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്രത വളരെ കൂടുതലാണ്, നമുക്ക് നീന്താൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളൊരു ചെളിക്കുണ്ടിൽ കിടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സാന്ദ്രത കൂടിയ ഒരു സാധനത്തിൽ കിടന്ന് നീന്തുന്ന പോലൊരു ഫീലാണ് നമുക്കിവിടെ വരിക. ആ തണുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും. ടൈറ്റാനിക്കിലെ നായകൻ ജാക്കിന്റെ ആ ഒരു അന്ത്യം എന്ന് പറയുന്നത് മരവിച്ചുള്ള മരണമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നീന്താൻ പറ്റാത്ത വിധമുള്ള ഈ ഒരു സാന്ദ്രത കൂടിയ ജലാശയത്തിൽ അങ്ങനെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ സെൽഫി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ കയറി വലിഞ്ഞു കയറി നിന്നിട്ട് ഒരാൾ വെള്ളത്തിൽ പോകും. ഇപ്പോൾ കൂടെ 4 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 4 പേർക്ക് നീന്തൽ അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, ഈ വെള്ളത്തിൽ വീണവനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു ചാടും. ഈ അപക്വമായ തലച്ചോറിന് അപ്പോഴും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് നീന്തൽ അറിയില്ല, ഞാൻ ചാടിയാലും മരണപ്പെടും എന്നൊരു കാര്യമില്ല. ആ സുഹൃത്ത് ബന്ധം, ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. ഇവരും എടുത്തു ചാടും. ഇങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും പത്രങ്ങളിലെ 4 അല്ലെങ്കിൽ 5 അല്ലെങ്കിൽ അതിലേറെ കുട്ടികളൊക്കെ മുങ്ങി മരിച്ചു എന്ന വാർത്ത വരുന്നത്. ഈ ഒരു എടുത്തുചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു സംഭവം അടച്ച് വെച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുറക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗമാരക്കാരെന്ത് ചെയ്യും, തുറന്നു നോക്കും. കാരണം അവരെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിബല്യസ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എന്തിനേയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രായമാണ് അത്. കാരണം അതിന് സഹായിക്കുന്നത് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഹോർമോണുകളുടെ വ്യതിയാനമാണ്. ഈ ശരീരം ദ്രുതഗതിയിൽ വളരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് അവരെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുട്ടികളോട് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള സയൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. പക്ഷെ അത് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് നടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കൗമാരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊറ്റ മറുപടിയേ ഉള്ളൂ, അഫ്കോഴ്സ് ദ പാരന്റ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ? അതുപോലെ കുട്ടികളും തിരിച്ചു ചിന്തിക്കുക, അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണോ? എന്തും തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് മാതാപിതാക്കളോട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു മകളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു മകളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണം. പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛന്മാർ. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് ഗുഡ് ടച്ച് എന്താണ്, ബാഡ് ടച്ച് എന്താണ് എന്നറിയാൻ പറ്റൂ. പക്ഷെ അതുപോലും
നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പലരും മാതാപിതാക്കളെ, പിതാക്കന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ വിലയിരുത്തി നോക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ കുട്ടികളെന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭാവി പൗരന്മാരാണ്. നമ്മളുടെ പ്രതീക്ഷ അവരിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസവും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ എന്തിനെ പറ്റിയുമുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ അറിവ് നൽകേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിൽ നിന്നോ കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ഒപ്പം ഈ പലപ്പോഴും ബൈക്ക് അഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആന്റി സോഷ്യൽ എലമെന്റ്, ഒരു സാമൂഹ്യ ദ്രോഹിയായിട്ടൊക്കെ മാറുന്ന കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മിക്കവാറും അവർ ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ വരിക? കാരണം ഏതൊരു കുട്ടിയുടെയും തലച്ചോറ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിത്തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും തലച്ചോറിലെ നാഡികളുടെ വിന്യാസം. അല്ല, എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഒരേ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. കായികപരമായിട്ട് മികവുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും, പഠനത്തിൽ മികവുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാകും, സംഗീത ഉപകരണങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലോ മികവുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള അഭിരുചി എന്താണ്, അതനുസരിച്ച് കുട്ടികളെ വഴിതിരിച്ചു വിടുന്ന ഒരു രീതി അവിടെയുണ്ട്. പഠനത്തിൽ മികവുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും കായിക രംഗങ്ങളിൽ പോകേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും അവിടെ ഏത് രംഗം എടുത്താലും ജീവിച്ചു പോകാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പഠനത്തിൽ അങ്ങനെ മികവ് കാണിക്കാത്ത കുട്ടികൾ ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും കാണിക്കും. അത് ഇതുപോലെയുള്ള ബൈക്ക് അഭ്യാസമാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗുണ്ട പരിപാടികളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരെ ബഹുമാനിക്കാത്ത രീതികളാവാം, എന്തുമായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്ത് രീതിയും വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഈ 100 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ 100 പേരും 100 തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ്. അവരെ എല്ലാവരെയും ഒരേ രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവില്ല. ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മെമ്മറിയുള്ള IQ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ വളരെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചെടുക്കും. പക്ഷേ അത് കുറവായിട്ടുള്ളവർക്ക് അത്ര പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാവരെയും താന്താങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം പാൽപ്പായസം കുടിക്കുന്നത് പോലെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അധ്യാപകർ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഒരു കഴിവാണ് അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടത്. അതിന് പകരം പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കമാകുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മളിങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കാനും കുത്തുവാക്കുകൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരൊരു റിബലായിട്ട് മാറുകയാണ്. പിന്നീട് അവരൊരു സാമൂഹ്യ ദ്രോഹിയായിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്കൂളുകളിൽ കായികപരമായിട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. സംഗീതമോ അല്ലെങ്കിൽ കലകളോ അതിനോട് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ ആ രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഫഷണലുകളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹനം. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒരേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവരിലുള്ള മികവിനെ നമ്മൾ പൊലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ശരിക്കും അവരെ പരിഗണിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതികളിൽ അവരവരെ മുന്നേറത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഓരോ തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. രണ്ടാമത് ഭക്ഷണകാര്യം. കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമേഹത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രമേഹ രോഗികളുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് കേരളം പ്രത്യേകിച്ചു. അമിതമായിട്ട് അന്നജം കഴിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, ഒരു പക്ഷേ ആൾക്കാരിൽ എന്താണ് ഈ കാരണം വയ്ക്കുമ്പോൾ മധുരം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് കണങ്ങൾ അവ കൂടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അന്നജം അഥവാ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്. രണ്ടും ഒരാൾ തന്നെ ഒരിടത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നു, മറ്റിടത്ത് കൂടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് കണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ വായിൽ വെച്ചാൽ മധുരം ഉണ്ടാവും, പഴങ്ങൾക്ക് മധുരം കൊടുക്കുന്നത് അതാണ്. എന്നാൽ അവ കൂടിച്ചേർന്നിട്ട് അരി, ഗോതമ്പ് പോലെയുള്ള ധാന്യവർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ മധുരം എന്നത് മാറി ഒട്ടിപ്പിടിക്കൽ, പശിമ, അതാണ് അന്നജം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. നമുക്ക് ചോറ്റുപശ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ കൊണ്ടോ ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാര്യം അതാണ്. പക്ഷെ രാവിലെ, ഉച്ചയ്ക്ക്, വൈകിട്ട്, രാത്രി 4 നേരവും അമിതമായിട്ട് അന്നജം കഴിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് നമ്മുടേത്. അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യന് ശരാശരി 50 തൊട്ട് 55% വരെ ഊർജം അന്നജത്തിൽ നിന്നും 30% ഊർജം നല്ല ഇനം കൊഴുപ്പുകളിൽ നിന്നും 10 തൊട്ട് 15% വരെ ഊർജം പ്രോട്ടീൻ അഥവാ മാംസ്യ തന്മാത്രകളിൽ നിന്നും വേണം എന്നാണ് ഒരു ഏകദേശ കണക്ക്. ഇതിലെ കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് മാറി വരെങ്കിലും ഒരു ഏകദേശ കണക്ക്. പക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ, ഉച്ചയ്ക്ക്, വൈകിട്ട്, രാത്രി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും അന്നജമാണ്. പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിൽ ഈ അന്നജം വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ, മാംസ്യ തന്മാത്രകളാണ്. രാവിലെ നമ്മളിപ്പോൾ അപ്പവും കിഴങ്ങുകറിയും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്നജവുമാണ്, അതായത് മൊത്തം അത് ഗ്ലൂക്കോസാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ പൂരി മസാല കഴിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടും പഴവും കഴിക്കുന്നു. ഇവിടങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ ചോറിനെ ഒരു മെയിൻ ഡിഷാക്കി കഴിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് നമ്മൾ.
മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് ചോറ് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു മെയിൻ ഡിഷാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ചായയുടെ ഒപ്പം കഴിക്കുന്ന പഴംപൊരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തിരിക്കുന്ന ഏത്തക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസാണ്, പുറത്തിരിക്കുന്ന മാവ് എന്ന് പറയുന്ന അന്നജമാണ്. രാത്രിയിൽ ഇത്രയും ചോറ് ചപ്പാത്തി കഴിക്കുമ്പോൾ തലച്ചോറിനെയും മാംസപേശികളുടെയും ഇന്ധനം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലൂക്കോസാണ്. അത് നമുക്ക് വേണം. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞുമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു ചെറിയ ഒരു ശതമാനത്തിന് ഒരു 1/2 കിലോഗ്രാം വരെ ശരീരത്തിൽ അന്നജത്തിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്ന പേരിൽ ജന്തു അന്നജമാക്കി സംഭരിച്ചു വയ്ക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇനിയും ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ്. ശരീരം അതിനെ കൊഴുപ്പാക്കി മാറ്റും. ഈ കൊഴുപ്പെന്ന് പറയുന്നത് വയറ്റിൽ അടിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ കുടവയർ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ഭൂപടത്തോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു രൂപം കൈവരുന്നത്. അപ്പോൾ കൗമാരത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൗമാരത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് മുന്നേ ഭക്ഷണത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീനുകൾ, മാംസ്യ തന്മാത്രകൾ, അത് ഇറച്ചിയാവട്ടെ, മത്സ്യമാവട്ടെ, മുട്ടയാവട്ടെ, സോയാബീൻ ആവട്ടെ, പയറുവർഗ്ഗങ്ങളാവട്ടെ, ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒന്നാണ്. നമ്മൾ അതിന് പകരം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? കുട്ടികൾ വളരാൻ വേണ്ടി കുറേ ചോറ് വാരിത്തിരിക്കും. അവരിതുപോലെ ശരീരത്തിൽ കുറച്ച് കൊഴുപ്പടിയുന്നു. ആ കൊഴുപ്പടിയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൊഴുപ്പോ കഴിച്ചിട്ടല്ല, അമിതമായിട്ടുള്ള അന്നജമാണ് ഇവിടെ കൊഴുപ്പായിട്ട് മാറുന്നത്. അത് അവരുടെ കായിക ശേഷിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും വയറ് നിറയെ ചോറ് നിന്നിട്ട് ഓടാൻ പറ്റുകയില്ല. അപ്പോൾ കായിക താരങ്ങൾ ISL IPL കളിക്കുന്ന കായിക താരങ്ങളുടെ മെനു നമ്മൾ നോക്കണം, എന്താണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ശരീരം വളരുന്ന ഈ പ്രായത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ, മാംസ്യ തന്മാത്രകൾ കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തിയും അന്നജത്തിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിയുമാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. അതിന് പകരം അമിതവണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ആൺകുട്ടികളിൽ പെൺകുട്ടികളിൽ വരുന്നു. ഈ അമിതവണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ്, സ്വന്തം ശരീരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ സമ്മതിക്കായി വരുന്നു. അത് പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോണിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നു. അവരിൽ വിർലിസം അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ ഹോർമോണുകളുടെ ആധിക്യം വരുന്നു. മീശ, താടി രോമങ്ങൾ, കയ്യിലൊക്കെ രോമങ്ങൾ, ശബ്ദം മാറുന്നു. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അണ്ഡാശയത്തിൽ കുമിള വരും. അതാണ് PCOD അല്ലെങ്കിൽ അണ്ഡാശയ കുമിള രോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ശരീരഭാരം 5% കുറച്ചാൽ തന്നെ അതിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരും. ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാതെ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക, ജനിതകപരമായിട്ട് തീറ്റ കൊടുത്താൽ വളരെ വേഗത്തിൽ വളരുന്ന കോഴി കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് എന്നൊരു വികല ധാരണ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കുറ്റം പറയാറുണ്ട്. ഏറ്റവും വില കുറച്ച് കിട്ടാവുന്ന പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പുറത്തൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കളിയാക്കിയൊക്കെ വിടുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ ഈ ഭക്ഷണ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ അവരുടെ ശാരീരിക മികവിനെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ രീതി ഉണ്ടാക്കുക, അവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ മാറുക. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരൊക്കെയാണ്, അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊരു അറിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം വിജ്ഞാനം വിരൽ തുമ്പിൽ എന്നാണ് ഇന്റർനെറ്റിനെ പറ്റി പറയുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് സെർച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം അതിനെ വിവേകപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കുക. അതിനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ വിവേകപൂർവമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്താണ് എന്ന് മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. അവരെ ശത്രുക്കളായിട്ട് കാണാതെ ഭാവി പൗരന്മാരാണ്, നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ്. ഇപ്പോൾ രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മികച്ച ഒരു തലമുറ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ രീതിയിൽ വേണ്ട പഠനത്തിലും പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും കായികപരമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളും കല, സംഗീതം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മേഖലകളിലും ഒപ്പം മികച്ച ഒരു ഭക്ഷണ രീതി നൽകുന്നതിലൂടെയും അവരെ ഉത്തമ പൗരന്മാരാക്കി വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാലുള്ളൊരു ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അധ്യാപകരോടും മാതാപിതാക്കളോടും കുട്ടികളോടും ഇക്കാര്യം ഊന്നി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, Dr. Agnes, our chief guest, for his kind and valuable words. A school most precious gems are its students. Even if they are not physically here, they are still a part of us. We now have some of the prominent personalities, our well-wishers and alumni here to share a few words. Respected principal, teachers, management, parents, and my dear students. Happy to see that our students are
back to school with lots of enthusiasm. In fact, seeing students as a group, that too in a school, is really a very rich and precious sight for our eyes. Now it is heard that you are going to have your annual day celebrations. Actually, I am fortunate to find myself among such a beautiful family of MAEMCS Agnes English Medium Convent School through this online platform. Let us grow together. I hope this year will bring success and happiness in all our lives. Let us pray that whatever happened in the past is past and the future is so prosperous, happy and healthy. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ടീച്ചേഴ്സിനും പാരൻസിനും മാനേജ്മെൻറ്റിനും മാതൃഭൂമിയുടെ പേരിൽ എല്ലാ നന്മയും നേരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആനുവൽ ഡേക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു. ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കുരീപ്പുഴ മറിയ ആഗ്നസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കോൺവെൻറ്റ് സ്കൂളിൻ്റെ വാർഷിക ആഘോഷം നടക്കുകയാണ് എന്നറിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലം സ്കൂളൊക്കെ അടച്ചിട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് വന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ആഘോഷത്തിൻ്റെയും വേളയാണ്. വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനും പ്രിൻസിപ്പളിനും അധ്യാപകർക്കും അനധ്യാപകർക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞു മക്കൾക്കും എല്ലാവിധ സ്നേഹ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനയും നേരുന്നു. താങ്ക് യു. നമസ്കാരം. ഞാൻ കലാമണ്ഡലം രാജീവൻ നമ്പൂതിരി, കഥകളി നടനാണ്. കൊല്ലം പട്ടണപ്രദേശത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം പുലർത്തുന്ന കുരീപ്പുഴ മരിയ ആഗ്നസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കോൺവെന്റ് സ്കൂളിലെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. എൻ്റെ സഹോദരീ തുല്യയായ ഒരു സുഹൃത്ത് ആ വിദ്യാലയത്തിൽ അധ്യാപികയായി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കേറെ സന്തോഷം നൽകുന്നു, ചാരിതാർത്ഥ്യം നൽകുന്നു. ഈ വാർഷിക ആഘോഷ വേളയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സ്കൂൾ മാനേജർ, പ്രിൻസിപ്പൽ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, ടീച്ചേഴ്സ്, മറ്റ് അധ്യാപക അനധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾ, വിശിഷ്യ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ എന്നിവർക്കെല്ലാം എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വാർഷിക ദിന ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. കഥകളി ആസ്വാദന ക്ലാസുമായി നിങ്ങളോടൊപ്പം ഒരിക്കൽ ഞാനും അവിടെ ഉണ്ടാകും. ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി, നമസ്കാരം. ഹായ്, നമസ്കാരം. ഞാൻ ശിവജിത്ത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം സ്കൂളുകൾ വീണ്ടും തുറക്കുകയാണ്. സ്കൂൾ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന മറിയ ആഗ്നസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, മാനേജ്മെന്റിനും അതുപോലെ അധ്യാപകർക്കും എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. എല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. Hi everyone, this is Adit. I was a student in the 2010 ICC batch of our school. I currently work as scientific assistant in India Meteorological Department and is currently in deputation in the Bharati Indian Research Station in Antarctica. It is an honor for me to be called upon to give this felicitation on this special occasion of 22nd annual day of our school. I congratulate everyone from the teachers, the students, the parents, the support staff, the management of the school for this continued excellence that the school has given in academics and also on the overall growth of the school for 22 years. I also convey my best wishes for the years to come and good evening to you all. Thank you. Hello everyone, I am Aminu Sharif, 2014 batch pass out, currently doing my final year in MBBS. I am recording this video with a sweet sting of nostalgia because my days in Maria Agnes are still so close to my heart. Whatever I am today is definitely the efforts of this institution and my own beloved teachers. They gave me a strong base and also has helped in my character formation.
And I believe the current Marians are also growing both in knowledge and morale, for you are being molded by the best. With lots and lots of gratitude for the wonderful memories that I hold close to my heart, I wish my fellow Marians, my younger brothers and sisters, a very happy annual day. Give your best shot. This is a time when you can shine. And I congratulate all the award winners. I hope the awards you received today will encourage you to reach further heights. Thank you. ഹായ് ഓൾ, എൻ്റെ പേര് വീണ. ഞാൻ മറിയ അഗ്നസ് സ്കൂളിലെ ഫോമർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. 2014 10th പാസ് ആൻഡ് 2016 ഞാൻ 12th പാസ്സായി. കറൻ്റ്ലി ഞാൻ എൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഈ വർഷം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്യാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ദി ബെസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആർക്കായാലും പറയാനില്ല, ബിക്കോസ് സ്കൂൾ ലൈഫാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ്. അവിടുത്തെ മെമ്മറീസ് നമുക്ക് പഠിച്ചതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരിക, ബട്ട് അവിടുത്തെ മെമ്മറീസാണ്. സോ ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും ആനുവൽ ഡേ എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഐ വിഷ് യു ഓൾ എ ഹാപ്പി ആനുവൽ ഡേ. ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് അവർ സ്കൂൾ, വി മിസ് യു ഓൾ. സോ എൻജോയ്, സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് ബി ഹാപ്പി. Hi everyone, Happy New Year to all. My name is Anita Mary. I'm a former student of 2011 batch. Presently I am doing my PhD in National Taiwan Ocean University. In this occasion of celebrating the 22nd School Annual Day, I extend my heartiest wishes to the entire school management, teachers and students in bringing this event a great success. Thank you. Teachers and students in bringing this event a great success. Everyone, for your overwhelming words. This means a lot to us. Talent and skills are the crops that are to be nurtured, groomed, and given all possible opportunities to grow and bloom. The pandemic has given us certain setbacks and challenges in the smooth running of the academic programs. Amidst of this, the school has conducted different programs and most of our students excelled in them. Here we go for a few glimpses of the Proficiency Award winners. Proficiency Award winners. Now we have the Merit Award for the best performers in the school cultural meet. Let's welcome for this Sunit Matthew to give away the prizes for our winners. Let's jump on to the names of those smart little champs without any further ado. From the KG session, we have Arshana Ratish of LKG. Congrats, Arshana.
Now we have from standard 1 and 2, we have Nandika S of class 1A. Now we have from category 2, we have Arpit Suneet Matthew of class 8A. Now this is a very precious moment. The father is gifting son. Congrats, everyone, take a look at this. From category 3, we have Nancy Joseph of class 10. Congrats, Nancy. And finally, we have from category 4, we have Hima HS of class 11. Congrats, Hima. Congratulations to all the best performers, and let you guys be an inspiration for the others to come forward. The Hindustan Scouts and Guides launching had been a remarkable achievement for our school. Yes, especially because ours is the first ICSE school in the whole of Kerala for this achievement. Now, we invite everyone's attention to the glimpses of the inauguration function and the enrollment of our students in the Hindustan Scouts and Guides unit of Maria Agnes English Medium Convent School. Today, we are here for the official inauguration ceremony of the Hindustan
Scouts and Guides unit of our Maria Agnes English Medium Convent School. It is also a proud moment that we are the first ICC school in Kerala to have this affiliation. Thank you for your kind attention. We have the parent representative and also the vicar of Perinad Marthoma Church in Javilla, Reverend Father Suneet Matthew, for felicitating the 22nd annual day function of Maria Agnes English Medium Convent School, Kuripura, Kulla. Welcome you, Father. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഉഷ പോൾ, മാനേജർ, വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ്, ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, സിസ്റ്റേഴ്സ്, പാരൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ്, എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം ആദ്യമേ തന്നെ അറിയിക്കട്ടെ. ഈ സ്കൂൾ ആനിവേഴ്സറിയോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെയൊരു അവസരം തന്നതിനുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി ആദ്യമേ തന്നെ അറിയിക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠനം, ഭാവി എല്ലാം എപ്പോഴും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ലഭിച്ചപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കയറി സ്കൂളിനെ കുറിച്ച്, പല സ്കൂളുകളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു. അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായത്, ആഗമനം വളരെ ഭംഗിയായി നടത്തുന്നു എന്ന് തോന്നിയത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്കൂൾ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് മരിയ ആഗ്നസ് സ്കൂൾ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്നാൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഓഫീസ് ഫോൺ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് ആദ്യമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച സമയം മുതൽ ഇന്ന് ഈ ആനുവൽ മീറ്റിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്നതുവരെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് പേരൻസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത്. സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായി തോന്നിയ 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
ഒന്ന്, പേരൻസ്, ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ സ്റ്റാഫ് തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം താല്പര്യം തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ്. പേരൻസിനോട് ടീച്ചേഴ്സ് ഇടപെടുന്ന രീതി, വരുന്ന പേരൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ഏത് സ്റ്റാറ്റസിലുള്ളവർ എന്ന് നോക്കാതെ ഓരോ പേരൻസിനെയും സാറെന്നും മാഡമെന്നും, അവർ ചിലപ്പോൾ മീറ്റിങ്ങിൽ, ചിലപ്പോൾ പേരൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ വല്ലാതെ പ്രകോപിതരായോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അജ്ഞതയിൽ നിന്നോ ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും പലപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ വളരെ കാമായിട്ട് അവരെ നന്നായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിധം. അതൊരു നല്ല ഒരു ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് പേരൻസുമായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേരൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഈ സ്കൂൾ സ്റ്റാഫിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. മറ്റൊന്ന്, പേരൻസിൽ നിന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഞാൻ പലപ്പോഴും മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ പുറമേ നിന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, പേരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, അവരെ കേൾക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ടൈം നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഒരു എഫേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഉഷാമാമൊക്കെ വളരെയധികം പേരൻസിനെ കേൾക്കുവാനായിട്ട് പലപ്പോഴും താല്പര്യമുള്ളതും അതുപോലെ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്കിനനുസരിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതും പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ പേരൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ മറ്റൊന്ന്, വളരെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായ വളരെ വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരും അവരുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലോ പഠിച്ച ആ ഒരു കാലഘട്ടവും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടവും തമ്മിൽ വളരെയധികം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ആ പഴയ ട്രെയിനിങ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ പഠിച്ച ആ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇന്ന് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആ രീതികളിലൊന്നുമല്ല ഇന്ന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം, പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികളോട് ഇടപെടുന്ന രീതികൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പലപ്പോഴും ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ പലപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സ്, സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സും ജൂനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സും ഒരുമിച്ചൊരു ടീം വർക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പല പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെയും എനിക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി പല പ്രോഗ്രാമുകളും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് എപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും അത് വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. സ്കൂളിലെ ഓരോ സ്റ്റാഫിനെയും ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ മാമിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കട്ടെ. ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന മറ്റൊരു ചിന്ത, ചില ദിവസങ്ങൾ സ്കൂളുകളില്ലായിരുന്നു. വളരെ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം വീണ്ടും സ്കൂളിലേക്ക് കുട്ടികൾ വന്നു. ഇനാഗുറൽ സെഷനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഈ കോവിഡ് ടൈമിൽ ഒന്നുകൂടെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അവരെ തന്നെ ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു. കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇതെല്ലാം വളരെയധികം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം വളരെ മാറി. എല്ലാം വളരെ പുതുതായ കാര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. 2.5 വയസ്സുള്ള എൻ്റെ മകൾ മൊബൈലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിലോ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണുവാനുള്ള
അറിവ് ഇന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് എത്രമാത്രം അവരെ തന്നെ ഒന്ന് സ്കിൽഡായിട്ട് കുറച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും അത് വളരെ ഭംഗിയായി മാനേജ് ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ പരിമിതികൾക്കപ്പുറമായി 9 to 4 ഒരു ടൈം ബൗണ്ടിലുള്ള വർക്കല്ല, അതിനപ്പുറമായി വളരെയധികം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ എനിക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് സ്കൂള് മറ്റൊരു ലെവലിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അത് വളർന്നു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടം ഓൺലൈനിലൂടെയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ലെയിം എക്സ്ക്യൂസുകളൊക്കെ പറയുവാൻ സാധിക്കും. കോവിഡാണ്, ഓൺലൈനാണ്, ചില പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്താൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഇയർ പ്ലാനിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും വളരെ ഭംഗിയായി അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ക്രമീകരിക്കുകയും അതുപോലെ അതിൽ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്ക്, അതുപോലെ കുട്ടികളെ എല്ലാവരെയും മാക്സിമം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം പോലും വിട്ടുകളയാതെ എല്ലാം ഭംഗിയായി അത് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക്, എസ്പെഷ്യലി ഓണം, ക്രിസ്മസ് പ്രോഗ്രാംസ്, അതുപോലെ കൾച്ചറൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ്, ഇതെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചു. അതൊരു വലിയ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു വലിയ എഫേർട്ടായിരുന്നു. തീർച്ചയായും അത് ഏറ്റവും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാത്രേ. മൂന്നാമതായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് പേരൻസ് എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് അതാണ്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങളോർക്കും മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ മാത്രമാണ്. അല്ല, ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികളും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് പേരൻസ് പലയിടങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പലയിടങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവർ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ടീച്ചേഴ്സ് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഞാനൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് ടീച്ചേഴ്സിന് മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുവാൻ പേടിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവരെ തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം അത് ടീച്ചേഴ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് ടീച്ചേഴ്സിന് കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള വളരെ ഹൃദ്യമായ ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ആനുവൽ ഡേയിൽ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു 6-7 മാസത്തെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്കായിട്ട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഈ സ്കൂൾ അതിൻ്റെ മുൻപോട്ടുള്ള ജൈത്രയാത്രയിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു യാത്രയായി അതിനെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്, പ്രിൻസിപ്പൽ മാഡത്തിന്, മാനേജർ, അതുപോലെ മറ്റ് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. ഒരു സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ശ്ലോകം ഉണ്ട്, ഞാനതൊന്ന് ചൊല്ലാം, നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. രേ രേ കോകിലമാ ഭജ മൗനം കിഞ്ചിദുദഞ്ചയ പഞ്ചമരാഗം നോജേ ത്വാമിഹ കോ ജാനീതേ കാഗകദംബഗ പിഹിതേ ചൂതേ. വല്ല മനസ്സിലായോ? ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ്: അല്ലേ കുയിലേ മൗനമുപേക്ഷിച്ച് അല്പം പാടുക പഞ്ചമരാഗം, അല്ലാഞ്ഞാലാരറിയും നിന്നെ കാക്കകൾ കൂടിയിരിക്കും കൂട്ടിൽ. കാക്കകൾ കൂടിയിരിക്കുന്നിടത്ത് കുയിലിനെ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അത് മനോഹരമായി പാടണം. ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിനെ തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മരിയ ആഗ്നസ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് വളരെ അഭിമാനത്തോടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ശക്തമായ ഹാർഡ് വർക്ക്, ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ടീം വർക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. മനോഹരമായി പാടുമ്പോൾ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമ്മെ തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വളരെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടി
അന്റാർട്ടിക്കയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പല ഇടങ്ങളിൽ വളരെ അവരുടെ ഫോർമർ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച്, അവരുടെ പഴയ സ്കൂളിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് കുട്ടികൾ പറയുന്നത്. തീർച്ചയായും അത് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത സ്നേഹമാണ്, നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്കാണ്, നിങ്ങൾ നൽകിയ അറിവാണ്. തീർച്ചയായും അത് ഈ സ്കൂളിന് ഏറ്റവും അഭിമാനിക്കത്തക്ക ഒന്നാണ്. തുടർന്നും ഈ സ്കൂളിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട്, പേരൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, dear Father, for your appreciation, your kind words, and also felicitating the occasion with your valuable speech. It was indeed a very good message and also an overwhelming thought, and also new eye-opener, and also an appreciation for all the teachers to move forward with their endeavors. Now I invite Sister Flavia, manager, Maria Agnes English Medium Convent School, to give a memento to Father Sunit Matthew as a token of our gratitude. Thank you, sister. Now, let us invite our dear student Ashwini Shibu of class 12 to express her memories and thoughts she had experienced in her academic life at Mary Agnes School. Welcome, Ashwini. Good evening all. Honorable guests, Principal Mrs. Usha Paul, Manager Reverend Sister Flavia, my dear teachers and friends. Finally, the auspicious day has arrived to put an end to the long-awaited and insistent preparation. A little surprised at how a person like me, a person who has loved each and every inch of the stage, but so hesitant to come up here and speak, and has got the courage now. With great pleasure and satisfaction, I, Ashwini of class 12, stand before you to deliver my speech. A pleasant evening, all soaked in celebration mood and chirping of my fellow friends. Thank you for providing this enthusiasm and spirit of togetherness. I remember being very nervous on the first day of school. I did not know anyone, nor was I familiar with the surrounding. Today, standing here, I can name everyone present here. I joined Maria Agnes English Medium Convent School for my +1. Due to this COVID pandemic situation, we were having online classes and it was quite fun. Coming back to school made us feel so happy to meet friends and teachers. The teachers were friendly, but the classes were serious. We had all the facilities at school, including a clinic, a large playground for students to play, a sports room with lots of sports items. I was really excited to see all these facilities in our school campus. These days are very much filled with excitement. During this period, one becomes mature enough to understand the value of time. These people have built me up and enabled me to understand myself. I have discovered my true potential, which it wouldn't be possible without any of you. Special thanks to the principal, who's always kind and welcoming each morning. Her enthusiasm and kindness is greatly appreciated. I would also like to thank my class teacher, Mrs. Anju, who is kind-hearted, sympathetic, and very responsible towards each and every student. Moreover, my classmates Amal, George, Max, Pradeep, Rohan, I just wanted to thank you all for everything you do. The special relation and bond we share among each other will remain in our hearts. Similarity is the attachment that we have towards our teacher, Mrs. Sanuja, Mrs. Meera, Ms. Saiju, and Mr. Josh. To my juniors, if you are afraid to try, you will not know the result. You must be brave to face it. It is the best advice I have ever received because it gives a message. It explains life that if you do not try, then you will never know whether you are succeed or not. That is a simple rule of life, and I have grown to accept that fact. I wish to thank everyone once again and promising that we will always display the ethics, skills and proficiency that we have learned in every future act.
I'm proud to be a Maria Agnes student. Best wishes to Marian family. Thank you. Thank you, Ashwini, for sharing your memories and wishes. Now, let us call upon Nancy Joseph of grade 10 to deliver a reply to the valedictory speech. Good evening, one and all. Honorable guests on the dais, manager, principal, teachers, and my dear friends. School days are the most memorable days in a student's life and has a short duration, but the memory that it creates stays in our hearts for a longer period than usual. Good evening, all. I'm Nancy Joseph of Class 10, is so much overwhelmed and happy to share my thanks to the validation on this annual day celebration meeting of Maria Agnes English Medium Convent School. On behalf of my class and batch, I thank God for giving us this opportunity to celebrate our annual day, even if it's through a live telecast in this pandemic situation. Today, in this pleasant evening, with people watching all over the world through YouTube and Facebook, it is rather a great achievement that our Maria Agnes English Medium Convent School and all the supporting teachers have provided for us. Even in the online classes, the school and the teachers were of great support and were providing us with all the facilities, from clearing of doubts to giving us lessons and making us feel like we were in school. Thank you to the school management, principal, and all the teachers for guiding and being with us. School life is like a journey. You step in and all the world and things around you change. The first day at school, where most of us were in tears of being apart from home, and now graduating from the school and entering a new phase in life. Still, when looking back to those days and years that had gone, it has all enriched us with what good friendship is, the sorrows, the fun, and moreover, making us knowledgeable to make us a part of the society. Now when standing here, I feel really proud to say that my school and all part of it is like a wonderland. Each and every moment is like a magic to me and for everyone. While some of us are leaving the school phase and entering the collegiate phase, the memories that we had will always be within us and would pass on to the generation that are yet to come. Like I said earlier, some of us enter the school in tears of staying apart from home. Now also, when proudly we leave and step in our new world too, we are at the verge of tears. Even when we bid a farewell, it is not that completely we are bidding a bye. Rather, it is just that we will be back again and again, even if we grow and prosper. School, one word, 6 letters, thousands of mistakes, millions of memories, the unforgettable school days, which gives us happiness, sometimes tears of happiness. Here are some of my school memories, which you may have gone through. The most common days when I used to wake up early was the reopening day of a new academic year and my school picnic. I used to wake up early, very early, by 2 or 3 o'clock. One picnic with friends was the best day of that year. I remember our annual day celebrations. Those days were full of fun and merriment. Erasing blackboard was a proud moment. That awkward moment in maths class when the whole class is fighting over whether the answer is 7 or 8 and I got 18. There are more and more good memories to share. Hiding behind friends when the teachers ask questions, keeping quiet when the principal passes by classrooms, national anthem, prayer songs, school assembly, etc. Maria Agnes English Medium Convent School. It wasn't just a school to me. It was that chapter I never wanted to end. There's always a force that lures us to the school,
and live in that comfort. And the reason for that is our teachers. Teachers are the reason why we are here and will forever be remembered and cherished in our hearts. Our dearest loving manager sister, principal, teachers, and all the non-teaching staff in this school has done a lot from their part in making us who we are today. The positive environment and the classrooms, the festival, and all the activities of the school molded us into a person who we are today and tomorrow to the world. As our former president and the missile man of India, Dr. APJ Abdul Kalam Sir has said, "Dream, dream, dream. Dream transfers to thoughts and thoughts result in action." Likewise, the school and the whole that is in it has taught us to achieve what we dream. Thank you, dear school management, principal, teaching and non-teaching staff, for playing a crucial role in our life. Let me wind up my part. Let the school and all what is a part of it be blessed to enrich more and more young minds and innovate them to contribute and help in the nation building, as the future is in the hands of young minds and they can create wonders. Thank you and have a wonderful day. The measure of any society is how it treats its women and girls. Sorry about that. Thank you, Nancy, for your touching and thoughtful speech about your memories and your experiences that you had in your school. And this will be remembered forever in our hearts. The measure of any society is how it treats its women and girls. This verse by Michelle Obama shows that it is high time that the society accepts women as to who they are. In all the fields of the society, women have imprinted their marks and have excelled and created legacies. The world will be a better place to live the day the girl child is as happy as the other gender. Let us work in synergy to make this dream come true. Keeping up these lines in mind, Maria Agnes English Medium Convent School is proud to dedicate to all the women in the world a performance based on the theme, Empower the Woman. പ്രകൃതിയുടെ നാനാഭാവങ്ങൾ ആവാഹിച്ചു തലമുറകളുടെ അനന്തതയെ സമ്മാനിക്കുന്ന ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ആധാരമായ മാന്ത്രികതയാണ് സ്ത്രീ. ഋതുക്കൾ അവളിലൂടെ തളിർക്കുകയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ജീവനെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവളില്ലെങ്കിൽ, അവൾ സഹിച്ച യാതനകളില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രകൃതി പോലും വരണ്ടുപോയേനെ. എന്തിന് ഞാനും നീയും കോടാനുകോടി ജീവജാലങ്ങളും മൺമറഞ്ഞേനെ. കാലത്തിന്റെ അരങ്ങിൽ അവൾ ആടിത്തീർത്ത വേഷങ്ങൾ അനവധിയാണ്. ഒരേ സമയം മികച്ച ഒരു നയതന്ത്രജ്ഞയായും അമ്മയായും പെങ്ങളായും ഭാര്യയായും മകളായും വേഷങ്ങൾ പകർന്നാടാൻ സ്ത്രീയോളം കഴിവ് ആർക്കാണ്? സർവം സഹയായ മൂർത്തിയെയും സംഹാരരുദ്രയെയും ഒരുപോലെ ആവാഹിച്ചവളാണ് സ്ത്രീ. കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെടേണ്ടതല്ല അവളുടെ ശബ്ദം, വാനോളം ഉയർന്നുയർന്ന് കേൾക്കേണ്ടതാണ്.
मरियम हमारी। നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ നാൾവഴിയിൽ ഓരോ സ്ത്രീയും ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യവസ്ഥകളെന്ന വേലിക്കെട്ടുകൾ കൊണ്ട് സമൂഹം അവളെ അടിച്ചമർത്തി. വിവാഹമെന്ന ഓമന പേരിട്ട ചൂതാട്ടക്കളിയിൽ അവളെ വിൽപ്പനച്ചരക്കാക്കി. സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെയും പണയം വെച്ച് വിവാഹ കമ്പോളത്തിൽ നിറത്തിന്റെയും പണത്തിന്റെയും കുലമഹിമയുടെയും പേരിൽ അവൾക്ക് വിലയിട്ടു. ജീവിതമുടഞ്ഞുപോയ ഹൃദയത്തിനേറെ മുറിവേറ്റ പെൺമക്കളെയോർത്ത് കവി മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയുടെ തൂലികത്തുമ്പിൽ നിന്ന് ഈ വരികൾ അടർന്നു വീണു. വിൽക്കുവാൻ നിരത്തി വച്ച പൈങ്കിളിയെപ്പോലെ ചിലർ വിറ്റുപോകുവാൻ വളർത്തി വച്ചു പെൺകുരുന്നിനെ. വിൽക്കുവാൻ നിരത്തി വച്ച പൈങ്കിളിയെപ്പോലെ ചിലർ വിറ്റുപോകുവാൻ വളർത്തി വച്ചു പെൺകുരുന്നിനെ. വില കൊടുത്തു വാങ്ങി നമ്മളാടുമാടുകൾ, അതെങ്കിൽ വില കൊടുത്തു കൂടെ വിടും മകളെ നാം ചിലർ. വില കൊടുത്തു വാങ്ങി നമ്മളാടുമാടുകൾ, അതെങ്കിൽ വില കൊടുത്തു കൂടെ വിടും മകളെ നാം ചിലർ. വേട്ടയാടി കാട്ടുമൃഗം കൂട്ടിവച്ച തീറ്റയെ കട്ടെടുത്തു തിന്ന പോൽ നികൃഷ്ട നീതി സ്ത്രീധനം. നാണമില്ലേ ആണതെന്നു പേരു ചൊല്ലുവാൻ, നിനക്കു വേറൊരാൾ വിയർത്തതിന്റെ ഉപ്പു തിന്നു വാഴുവാൻ. നാണമില്ലേ ആണതെന്നു
നിനക്കു വേറൊരാൾ വിയർത്തതിന്റെ ഉപ്പു തിന്നു വാഴുവാൻ. ആദ്യം ആദം എന്ന വേദം ചേർത്തു വച്ച നീതികൾക്കു കൂട്ടുപോകുവാൻ കൊളുത്തി വച്ചു നാം ഇരുട്ടിനെ. ഭീരുവെന്ന പേരിനേകനർഹനാണ് പുരുഷനെന്ന നേര നിന്നിതാനമീ നഖങ്ങൾ പൂത്ത കണ്ണുകൾ. പേടിയാണവന്നു പെണ്ണിനെ പ്രപഞ്ചശക്തിയെ. പേടിയാണവന്നു പെണ്ണിനെ പ്രപഞ്ചശക്തിയെ. അറയിലെങ്കിൽ അറയിലും മറയിലെങ്കിൽ മറയിലും ഉടലിനപ്പുറം കടന്ന പ്രണയമെന്ന പൊരുളിലും. പേടിയാണവന്നു പെണ്ണിനെ പ്രപഞ്ചശക്തിയെ. ഒരു കുട്ടി, ഒരു അധ്യാപിക, ഒരു പുസ്തകം, പിന്നെ ഒരു തൂലിക. ഇവയ്ക്ക് ഈ ലോകം മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധിക്കും. തോക്കുകൾക്കെതിരെ മനക്കരുത്തുകൊണ്ട് പോരാടിയ ഒരുവളുടെ വാക്കുകളാണിത്. മലാല യൂസഫ്സായി. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സമത്വത്തിനും വേണ്ടി പോരാടിയ അവളുടെ ധൈര്യം ലോകം മുഴുവൻ നെഞ്ചേറ്റി. ഓരോ പെൺകുട്ടിക്കും പോരാടാൻ ഊർജം പകർന്നു നൽകിയവളെ, നീ പകർത്തിയ വെളിച്ചം അണയാതെ ഞങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കും. One teacher, one book, and one pen can change the world. Education is one of the blessings of life and one of its necessities. But things did not remain the same. Women were flogged. People were killed. And our beautiful dreams turned into nightmares. Education went from being a right to being a crime. When my world suddenly changed, my priorities changed too. I had two options. One was to remain silent and wait to be killed. And the second was to speak up and then be killed. I chose the second one. The terrorists tried to stop us. But neither their ideas nor their bullets could win. We survived. And since that day, our voices have grown louder and louder. Why is it that countries which we call strong are so powerful in creating wars but are so weak in bringing peace? Why is it that giving guns is so easy but giving books is so hard? Why is it that making tanks is so easy but building schools is so hard? We are living in the modern age and we believe that nothing is impossible. And today, I'm very happy that we are together fighting for an important cause. This award is not just for me. It is for those forgotten children who want education. It is for those frightened children who want peace. It is for those voiceless children who want change. I'm here to stand up for their rights, to raise their voice. It is not time to pity them. It is time to take action, so it becomes the last time that we see a child deprived of education. Not just the politicians and the world leaders. We all need to contribute.
Me, you, we. It is our duty. Let us become the first generation that decides to be the last, that sees empty classrooms, lost childhoods, and wasted potentials. Let this be the last time that a girl or a boy spends their childhood in a factory. Let this be the last time that a girl is forced into early child marriage. Let this be the last time that a child loses life in war. Let this be the last time that we see a child out of school. Let this end with us. Let's begin this ending together, today, right here, right now. Well, that was indeed gave me a goosebumps, and to all those who watched it. This video actually represented the women in society and women in the society that will be in the future. Thanks to all the performers and all the teachers who took the effort and the initiative to have this great performance depicted and presented over here. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. Every celebration is an experience. The eternal fades away and the eternal lingers and echoes in the most depth of our hearts. We are reminded that events like this one are milestones in the journey of life and remind us of God's fidelity all through. As we come to the close of our annual day ceremony, I invite Mrs. Saiju Gerald and Mrs. Chantini for expressing gratitude for this function. Welcome, teachers. Good evening all. Honorable dignitaries on the dais and those who joined online, dear parents, teachers, students and all well-wishers. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. Let me start by thanking God Almighty for showering His blessings and making this occasion a great success. I, Saiju Gerald and Mrs. Shantini, on behalf of Maria Agnes English Medium School, are here to extend our gratitude to one and all present here. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ അധ്യയന വർഷത്തിലെ മികച്ച ഒരു ദിനം കൂടി കടന്നു പോവുകയാണ്. പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രതിസന്ധികളോട് പടവെട്ടി മഹനീയമായ ഒരു ഒത്തുകൂടലിന് വേദിയൊരുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിന്റെ 22ാം വാർഷികാഘോഷ ചടങ്ങുകൾ സമാപ്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കർമ്മം ഈ ഒത്തുകൂടലിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തികൾക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. First, I thank our chief guest, Dr. Agnes Morris. We are grateful to you, Doctor, for delivering the informative speech. Thank you, Doctor, from the bottom of my heart. ലോകത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകൾ ഭേദിച്ച് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിന്റെ വെളിച്ചമായും ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളായും നാം ഓരോരുത്തരുടെയും തന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലെ സ്നേഹത്തിലൂടെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച ഏറ്റവും ആദരണീയയും ഈ ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രാസംഗികയുമായ മദർ ജനറൽ ലൊജീന ലാഖ്യൻ സെല്ലറയ്ക്ക് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു.
Next, I would like to thank our respected principal, Mrs. Usha Paul. Ma'am, your guidance and support prove that you are a great leader. Thank you, ma'am, for the initiative and instinct support for making this event a grand success. Thank you, ma'am. ഈ മഹാമാരിയുടെ സമയത്തും തന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റവും തന്മയത്വത്തോടെ നിർവഹിച്ച് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിന്റെ നെടുംതൂണുകളിൽ ഒന്നായി മാറിയ മാനേജർ സിസ്റ്റർ ഫ്ലാവിയ, താങ്കൾ പകർന്നു നൽകിയ വെളിച്ചം എന്നും ഈ വിദ്യാലയത്തെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റർക്ക് ഹൃദയം കൊണ്ട് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. Heartfelt thanks to our parent representative, Reverend Father Sunith Matthew, for the wonderful speech and for being a part of our program today. Thank you, dear Father. തിരക്കുകൾക്കിടയിലും തങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഈ ചടങ്ങിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച ആദരണീയരായ വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, വനിതാ കമ്മീഷൻ മെമ്പർ ശ്രീമതി ഷാഫിദ കമാൽ, ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ശിവജിത്ത്, മാതൃഭൂമി റീജിയണൽ മാനേജർ ശ്രീ വിനോദ് കുമാർ, പ്രശസ്ത കലാകാരൻ കലാമണ്ഡലം ശ്രീ രാജീവൻ നമ്പൂതിരി എന്നിവർക്ക് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ഏതൊരു വിദ്യാലയവും ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളിലൂടെയാണ്. ഇന്നീ ചടങ്ങിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ തങ്ങളുടേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിന്റെ യശസ് ഉയർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട വാക്കുകൾ വരും തലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനമായിരിക്കട്ടെ. പുതിയ കർമ്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പറന്നുയർന്ന അതിന്റെ ഭാഗമായി താൽക്കാലികമായി ദൂരെ ആണെങ്കിലും തന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും സ്നേഹത്തിലൂടെയും നാം ഓരോരുത്തരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞകാല മാനേജർ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ ലീനയ്ക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. Our sincere gratitude to all our dear parents who are great support to us in all our efforts. Thank you, dear parents, for your support and encouragement. Thank you all. I owe special gratitude to the members of the technical team and Highlights Media for covering the event live and telecasting, and all good hearts who worked behind the scene to make this event happen. Once again, from the bottom of my heart, I thank all the teachers, students, and all the participants for making this a grand success. I thank each one of you for making the annual day 2022 of our Mary Agnes School a fantastic one. Thank you. Thank you, teachers, for your words of gratitude to put a final touch to this wonderful evening filled with joy, admiration, and enthusiasm. The end of a story is the new beginning of many others. On this note, let's conclude this remarkable, memorable, and knowledgeable 22nd Annual Day function of Maria Agnes English Medium Convent School, Kuripura, Kollam. On behalf of the institution, we sincerely thank the dignitaries for being with us this evening and enlightening us with their enthusiastic remarks. We show our heartfelt gratitude to all the members of Maria Agnes family for their wholehearted support rendered in the success of this function. Thank you very much, every single one of you sitting here. Now, let us all rise for the national anthem.
Thank you everyone, those who are online and also here. Thank you for sparing a time with us in this pleasant evening. Have a nice evening and a week ahead. Thank you all.